Good morning, friends. Today we discuss about the brief story of the death of salesman. Friends, in this particular play, Arthur Miller give a very good thoughts of the American dream. Very good thoughts of the American dream. Willy Loman, a 60 years old traveling salesman, and having trouble because he cannot keep his mind on the present. એક જગ્યાનું માઇન્ડ સ્થિર કરી શકતો નથી. મિત્રો ટૂંકમાં in the Gujarati, I will tell you Gujarati so that you can understand all the drama very carefully. Friends, વિલી જે છે આ નાટક જે છે સામાન્ય માણસના જીવનની કરુણતા દર્શાવે છે. સામાન્ય માણસ. Willie is a businessman, salesman, and he wanted to fulfill his desire. He wanted to fulfill his dream. So he wandered here and there to get the success. But he is not success in his life. So, in the end of the drama, Willie totally broken down. In the end of the drama, Willie totally broken down. Willie ની પરિસ્થિતિ એવી હોય છે. The condition of Willie is એક સાદે અને તેર ફૂટે એવી પરિસ્થિતિ છે Willie ની. Willie live very economical crisis. Economical crisis. પછી Willie ને એવું બને છે કે Willie ભૌતિક મટીરિયલિસ્ટિક વર્લ્ડ તરફ Willie જે છે વધારે પડતો દોડધામ કરે છે, પણ ભૌતિક સુખોને મેળવી શકતો નથી. એને જે આંખોમાં સ્વપ્ન જોયેલા છે, રંગીન સ્વપ્ન જોયેલા છે, એ સ્વપ્નને પૂરું કરવા માટે દોડધામ કરે છે, પણ વિલી પોતે એનું જે ડ્રીમ છે એને ફૂલફિલ કરી શકતો નથી. એને બે છોકરા હોય છે, પત્ની હોય છે, તો આ બધાને એમ કે ભૌતિક સુખ સગવડો આપવા માટે વિલી ખૂબ દોડધામ કરે છે. દેન વિલી દોડધામ કરે છે, પણ કોઈ જગ્યાએ વિલી જે છે વિલીને સફળતા મળતી નથી. વિલી could not get success in his life. And the end of the drama, Willie get into the depression. Willie was very much depressed. Willie disappointed. હતાશ બની જાય છે, નિરાશ થઈ જાય છે, જિંદગીથી કંટાળી જાય છે. He is tired of the life. Then Willie determined to suicide. આત્મહત્યા કરે છે. શું કરે છે? આત્મહત્યા કરે છે. Because he has no money. Willie ની પાસે પૈસા તો છે નહીં, એટલે એ કોઈ બિઝનેસ શરૂ કરી શકતો નથી. He could not start a new business without money. And in the end of the play, Willie suicide. And Willie take an insurance policy. એટલે એવું ડ્રીમ જોવે છે વિલી કે હું સુસાઇડ કરું તો આજે મેં ઇન્સ્યોરન્સ લીધેલો છે, એના પૈસા જે છે મારા પુત્રોને મળી જાય, અને એના થકી જે પૈસા આવે એટલે મારા પુત્રો જે છે પુત્રો એમ કે બહુ સફળ બિઝનેસમેન બની શકે. એમ આર્થર મિલર આપણને હમદર્દી જગાડે છે એવું આ નાટક છે, અને ઉત્તમ કોટીનું આ નાટક છે. આ નાટકને પુલિત્ઝર પ્રાઇઝ એવોર્ડેડ થયેલું છે. સાથે સાથે ઘરની જે રોજબરોજની ઘટના છે, એટલે કે અમેરિકન ડ્રીમ, રોજબરોજની ઘટનાઓ એનું વર્ણન કરેલું છે, અને વિશ્વને અપીલ કરેલી છે. આ નાટક થકી વિશ્વને અપીલ કરેલી છે કે મટીરિયલ વર્લ્ડ પાછળ આટલા બધા દોડવું નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, વિલી પણ આ નાટકના અંદર પોતાની જાતને એમ કે ઓળખી નથી શકતો અને પામર બની જાય છે. છેલ્લે અંતમાં
વિલી પોતે એમ કે જે વાસ્તવિકતા છે એનો સ્વીકાર કરી શકતો નથી. He could not accept the reality. He could not accept the reality. So friends, this play is a very tragic play. કેવું છે? Tragic play. Tragedy પ્રકારનું નાટક છે. Tragedy of the Willy Loman. Tragedy of Willy Loman. Here the Willy Loman might have been super craftsman, but he is popularized by the dreams and mechanized world. He takes on the false heartiness, the emptiness, loneliness, and hidden by the massive bulk. He acquired the taste of passing pleasure to sprouting fly and adoring of wine. Friends, he fails the fulfillment of desire, and this his suicide is one kind of the tragic element in this particular drama. Willy has slipped to many unusual choice of the hero of tragedy. The Greek tragic hero was in the respect different from him. First of all, the Greek hero was the start a man in a very fortunate position, and Willy start as a broken, exhausted little man, confused little man. The Greek hero fell from the exalted positions, and the tragedy consists the greatness of his fall. The tragedy consists the greatness of his fall. But Willy has never far to fall. Secondly, the Greek hero seems to sum up the man's noble aspirations. Some have felt Willy's values are so wrapped and his vision so limited that he cannot qualify as a noble example of the mankind. He could not become a noble example of the mankind. Arthur Miller has replied that even poor confused man, and no all have accepted his connections, but some agree that since civilization is not that of the ancient Greek and tragic hero with perhaps difference too. Friends, critically, relationships is the central symbol of the salesmanship's interpretation of the whole contemporary life. In the image of Miller brings into the theatre of a figure in our age a kind of a hero, ritual responsibility and industrial society. It is about the fabric of a family life. Day to day banter among the family members, as well as the moment intense by the joy and sorrow. Friends, Death of Salesman is perhaps the greatest and most significant American play of the 20th century. 20મી સદીનું બહુ સારું નાટક કહી શકાય એવું છે. Then, in many ways, it penetrates the heart of the American experience. It digs the heart of the American experience. It to the dark side of the capitalistic ideas. It is also a sensitive play, heart-rending drama. Miller's play is hard to classify. Many labels it tragedy. Willy Loman is a tragic hero. Typically, heroes make the journey from the darkness into the light. But Willy never accepts the truth of what is going on in her family's life. He begins to catch the glimpses of the joy of life, and he has left but his friend sends him to the telepathy.
His disillusions persist till to the end of the drama. When, friends, even in this play, Willie reminisces on a fellow salesman. Willie reminisces on a fellow salesman who was highly successful and well-liked businessman. When the man died, people from all over the England, they came to pay their respect. However, as the empty epitomes of the shattered dream, Willie Loman dies a forgotten failure, and not one of the associated attended his funeral. Willie Loman is one kind of the traditional and most sympathetic character, friends. Willie Loman is the most sympathetic character in this particular play, and also Linda Loman is a sympathetic character in this particular play. Thank you.